Okay, let us start. 시작하겠습니다. Now adjust your body posture. Sit upright. 몸을 곧게 하고 앉아주십시오. Keep the middle axis extending in both to the up and down sides. 몸의 중간 부분을 곧게 위아래로 펴주십시오. Your head is pulling up, and the sacral is sinking down. 몸의 머리 윗부분을 위로 당겨주고 아랫부분은 아래로 가라앉습니다. So the middle axis is pulled straight. 그래서 몸의 중간 부분은 당겨지고 펴집니다. Use your mind, not using the muscles to keep the posture. 몸이 근육을 이용해서 펴는 것이 아닌 것을 기억하도록 해주십시오. You can imagine there's a string pulling your head upward. 근육을 이용하는 것보다 머리가 위로 당겨지는 것처럼 상상해 보십시오. And the sacral is heavy and sinking down. 그리고 몸의 아랫부분은 무겁고 가라앉습니다. So you are sitting on the earth very steadily and stably. 우리는 지구 위에 안정적으로 앉아 있습니다. And apart from the middle axis, relax the whole body. 몸의 중간 부분을 제외하고 모든 부분을 이완시켜 주십시오. The middle axis is just like the pillar of the universe. 몸의 중간 부분은 우주 속에 존재하는 중간 부분입니다. And your body is a universe. 그리고 몸의 다른 부분들은 우주입니다. Set out the pillar and relax the whole body. 몸의 중심을 잡고 그 모든 외의 부분들은 이완시켜 주십시오. Feel your body. Feel its need to breathe. 몸을 느껴보시고 몸이 이완이 필요한 것을 느껴보십니다. Let the body breathe freely and in a relaxed way. 몸이 이완된 상태에서 자유롭게 호흡할 수 있도록 해주십시오. When you want to breathe in, then just breathe in. 몸이 그저 숨을 들이마시고 싶다면 숨을 들이마셔 주십시오. When you want to breathe out, then just breathe out. 숨을 내쉬고 싶어 하면 숨을 내쉬게 해주십시오. Follow the body. 그래서 몸을 따라가십시오. Listen to the body. 몸에 귀 기울이십시오.
Let the body be natural. 몸이 자연스럽도록 해주십시오. And you can breathe in whatever way it likes. 그리고 몸이 원하는 어떠한 각 방법으로 숨을 쉴 수 있습니다. But we can kindly invite it to relax, to slow down. 우리는 우리 몸을 친절하게 숨 쉬는 것을 천천히 할 수 있는 것으로 초대합니다. This is an invitation, not a request. 왜냐하면 이것은 초대이고 통제가 아닙니다. Let the whole body relax in the rhythm of breathing. 몸 전체가 호흡의 리듬 속에서 이완될 수 있도록 해주십시오. Beginning, you can pay more attention to the exhalation, and that will help your relaxation. 우리는 can you say it again, please? You pay more attention to exhalation, means breathing out, and this will help your relaxation. 몸을 내쉬는 것에 조금 더 집중을 해본다면 우리 몸을 이완하는 데 도움이 될 수 있습니다. Breathe out as a kind of release of air in the lungs. 숨을 내쉬는 것은 공기 중으로 우리를 이완시키는 것과 같습니다. It is without any effort. 그리고 이것은 아무런 노력이 드는 일이 아닙니다. Just let go the air 그래서 공기를 내보내십시오. and enjoy such a let go. 그리고 그러한 내쉬는 것, 떠나보내는 것을 즐겨보십시오. You don't need to intentionally extend the length of the exhalation. 우리는 의도적으로 내쉬는 숨을 길게 할 필요는 없습니다. But just enjoy the exhalation. 그래서 숨을 내쉬는 것을 즐겨보십시오. Relax the whole body in the exhalation. 몸 전체를 내쉬는 숨에 이완시켜 보십시오. But keep the middle axis standing up. 그리고 몸의 중간 부분은 곧게 펴주십시오.
Hello, hello, hello. Use your hand. Can you unmute yourself? Can you mute? 어떤 소, Oh, okay. 어디 소리가 나는데 Just keep the body posture straight and soft. 몸의 자세를 곧게 하지만 부드럽게 유지해 주십시오. Breathe with ease. 평화롭게 숨 쉬어 보십시오. And when the body is relaxing, then you can just let it be. 그리고 몸이 이완된다면 그 상태로 그저 유지해 보십시오. Just keep it undisturbed. 그 상태로 그저 내버려 두시고 방해하지 마십시오. Let it breathe itself. 그것 스스로 호흡하도록 내버려 두십시오. And you can relax the um, deeper parts of the body. 그리고 우리는 몸의 더 깊은 부분을 이완할 수 있습니다. Especially the diaphragm. 특히 횡격막 부분을 이완할 수 있습니다. And all the inner organs. 몸 내부에 있는 장기들 모든 것을 이완할 수 있습니다. Let it be soft and relaxed in the breathing. 우리의 몸이 호흡 속에서 이완할 수 있도록 해주십시오.
Now we can relax the brain. 이제 우리는 우리 뇌의 부분을 이완할 수 있습니다. We relax the brain in the same way as we relax the muscles and diaphragm. 우리의 뇌도 우리가 우리의 근육과 횡격막을 이완한 것처럼 같은 방식으로 이완해 줍니다. Let the brain soften in the breathing. 호흡 속에서 우리 뇌가 부드러워지게 해보십시오. You can view the brain as a piece of muscle. Just keep it soft and relaxed. 뇌는 근육을 부드럽고 연한 상태로 유지합니다. Let it be softened with the breathing. 그것들 스스로 호흡 속에서 부드러워질 수 있도록 내버려 두십시오. Just invite, don't be too controlling. 그래서 초대하는 것이지 통제하는 것이 아닙니다. Be humble to it. You are not the boss. 겸손한 마음을 가지고 내가 이것들을 통제하는 사람이 아닌 것을 인지합니다. It doesn't matter if you get lost in the thoughts sometimes. 우리가 가끔 생각 속에서 길을 잃더라도 괜찮습니다. Just come back and relax again. 그래서 다시 돌아오고 다시 이완하면 됩니다. And the relaxation will accumulate. 그런 이완은 축적될 것입니다. And finally, your brain can take rest in the breathing. 결국에는 호흡 속에서 우리의 뇌는 휴식을 취할 수 있게 됩니다. Let the brain take rest in the natural breathing. 우리의 뇌가 자유로운 호흡 속에서 휴식을 취할 수 있도록 해주십시오.
Enjoy the peace and silence of the breathing. 호흡 속에서 이 평화로움과 고요함을 즐겨보십시오. If there's still some noise in the brain, just let it be, but let us enjoy the silence of breathing. 아직까지도 뇌에 어떠한 소음이 있다면 그저 내버려 두시고 지금 가지고 있는 평화로움과 고요함을 즐겨보십시오. And let the brain relax into the silence. 우리의 뇌가 고요함 속에서 휴식을 취할 수 있도록 해주십시오.
Come back to relax the brain in the breathing. 호흡 속에서 휴식을 취하고 있는 뇌로 돌아오십시오. And let the relaxation penetrate deeper into the brain. 우리 연이 뇌 깊은 곳으로 투과될 수 있도록 해보십시오. Allow the brain to release all the stress. 우리의 뇌가 모든 종류의 스트레스들을 방출할 수 있도록 해보십시오. There may be some unsettled thinking or memories. Just let them come out, let them go. 그리고 머릿속에 떠오르는 안정화되지 않은 생각들, 기억들을 그저 떠오르게 내버려 두시고 떠나보내십시오. This is the detoxification of the brain. 이것은 뇌의 독소를 제거하는 방법입니다. It is the natural result of relaxation. 이 상태는 이완의 자연스러운 상태입니다.
brain will finally slow down and become clear and bright. 그러면 마침내 우리의 뇌는 안정화되고 밝아지고 맑아집니다. Just let it relax itself in the breathing. 그저 호흡 속에서 뇌가 스스로 이완할 수 있도록 내버려 두십시오. And don't disturb it. 방해하지 마십시오. Let the brain relax and rest deeply. 우리의 뇌가 이완되고 깊은 휴식을 취할 수 있도록 해주십시오. Let it rest in the breathing. 호흡 속에서 휴식을 취할 수 있도록 해주십시오.
If you still find the brain too active, then you can relax deeper into the brain. 우리의 뇌가 아직까지도 많이 활동적이라면 우리는 우리 뇌 더 깊은 곳까지 이완시켜서 휴식을 취하게 할 수 있습니다. And you can even simply practice this for a whole meditation session. 그리고 우리는 사실 이 부분을 명상을 연습하는 시간 동안 계속해서 연습할 수 있습니다. Until you find your brain is completely at rest. 그러면 우리는 우리 뇌가 완전히 이완된 상태를 발견할 수 있습니다. Now let us pay attention to the area of heart chakra. 이제 우리 스스로가 가슴 차크라 부분으로 주의를 기울여 봅니다. Feel the emotions in this space. 이 부분에서 감정을 느껴보십시오. Even we don't have some strong emotions, but there are some fluctuations. 우리가 강한 감정을 가지고 있지 않더라도 거기에는 아주 미세한 진동이 있습니다. It's a kind of subtle feeling of being unstable. 이것은 아주 미세한 감정이고 우리가 안정화되지 않았을 때 느껴지는 미세한 떨림입니다. This is the emotional state. 이것이 감정의 상태입니다. Invites the heart chakra to relax in the breathing. 가슴 차크라를 호흡 속에서 휴식할 수 있도록 초대해 보십시오. Let it rest. Let it trust. 가슴 차크라가 신뢰하고 휴식을 취할 수 있도록 해주십시오. Relax the wants to have something more or something less. 원하는 마음을 더 가지거나 덜 가지고 싶은 마음을 이완시켜 보십시오. Relax the wants to go to the past and the future. 과거로 가고 미래로 가고 싶어 하는 마음을 이완시켜 보십시오. When wants happen, the heart chakra fluctuates. 원하는 마음은 가슴 차크라 부분에 요동을 만들어냅니다. When the wants is relaxed, then it is a feeling of content. 원하는 마음이 사라졌을 때
우리는 만족감을 느낄 수 있습니다. The feeling of content is actually the absence of wants. 만족감을 느끼는 것은 원하는 마음이 없는 상태를 말합니다. Just be satisfied to everything at this moment. 이 순간의 모든 것들에 만족해 보십시오. Satisfied to whatever it is. 이것이 무엇이든 그것에 만족해 보십시오. We don't expect for anything better than now. 우리는 지금보다 더 나은 것에 대한 아무런 기대도 없습니다. And the now is perfect. 그리고 지금은 완벽합니다. When there's no wants, and the heart chakra is peaceful. 원하는 마음이 없다면 가슴 차크라는 평화로워질 수 있습니다. Content without wants is the heart of the nature. 원하는 마음이 없는 상태에 우리는 자연의 마음입니다. Just forget all the wants. 모든 원하는 마음을 떠나보내 주십시오. And at this moment, you are completely present.
그리고 이 순간에 우리는 완전히 현재에 있습니다. Mind completely rest into the present. 현재 속에서 온전히 휴식을 취해보십시오. Just let it be whatever it is. 그저 그것이 무엇이든 그것 그대로 내버려 두십시오. This body, the breathing, or the mind, they are the nature, not belong to us. 이 몸과 마음과 모든 것들은 나에게 속해 있는 것이 아니라 자연입니다.
relax the attachment to the concept of ego. 자아에 대한 컨셉에 집중하는 마음을 이완시켜 보십시오. No matter what you feel yourself is, what the impression of yourself is, just let it go. 우리가 스스로를 어떤 것으로 인식하든 느끼든 그것은 그저 인상일 뿐이고 그것들을 떠나보내 보십시오. Relax the sense of self. 자아를 느끼는 감각들을 이완시켜 보십시오. And this is the release of the mind. 이것은 마음을 내보내는 것입니다. You are not anything you know. 우리는 아무것도 아닙니다. So all the impressions of self is not the self. 모든 자아에 대한 어떤 인상과 인식들은 실제로 아무것도 아닙니다. You are not anything. 우리는 아무것도 아닙니다. Relax the sense of self and let everything be self. 자아에 대한 마음을 이완시키고 모든 것들이 또 자아가 될 수 있도록 만들어 보십시오. They are what they are, not me, not self. 그 모든 것들은 그것대로 존재하고 거기에 자아는 없습니다. So even this consciousness is not self. 그리고 이러한 의식 자체도 자아가 아닙니다. Just let it be. 그래서 그것들 그대로 내버려 두십시오. We are staying with the Dhamma, the truth of non-self. 담마와 함께 존재하고 진실은 무아입니다.
Let us transfer the merit in the mind. 명상의 선업을 마음으로 전달해 줍니다. May this merit of meditation worship the Triple Gem in our mind. 명상의 선업이 우리 마음속에 산보를 자라게 하기를 바랍니다. Worship the purity of the mind. 마음의 깨끗하고 순수한 마음을 지켜주기를 바랍니다. May this mind grow in the path of purification. 이 마음이 그 깨끗한 순수함 속에서 자라나기를 바랍니다. And may all sentient beings share our merit. 모든 살아있는 것들이 우리의 선업을 공유하기를 바랍니다. May they all grow in the Triple Gem. 모든 살아있는 것들이 산보 속에서 성장하기를 바랍니다. Now you can slowly move the body and open your eyes. 이제 천천히 몸을 움직여 주시고 눈을 떠 주십시오. The Triple Gem means the highest purification, the highest purity of the mind. 3번은 우리 마음에 가장 깨끗하고 정화되어 있는 상태를 얘기합니다. And this is the goal of all Buddhists. 그것이 모든 부디스트들의 목표입니다. This is the highest meaning of life. 이것이 삶의 가장 높은 단계의 의미입니다. If we think in this way, if we believe in this way, and then we are taking the refuge in Triple Gem. 우리가 이러한 방식으로 생각한다면 우리는 산보 속에서 은신처를 찾습니다. A Buddhist means a person who is looking for highest purity of mind. 부디스트는 마음의 가장 정화되어 있는 상태를 찾고 있는 사람을 말합니다. That is called Nibbana. 그리고 그러한 상태는 너바나라고 부릅니다. It is hard to find a true Buddhist in the world. Can you say it again, please? It's difficult to find a true Buddhist in the world. 세상에서 진실된 부디스트를 찾는 것은 어려운 일입니다. We may think that Dhamma is good, Nibbana is good, but in the depth of our mind, we don't believe. 우리가 담마와 너바나가 중요하다고 생각하지만
마음속 깊은 곳에서 그것을 믿는 것은 어려운 일입니다. We are just a intellectual Buddhist. 그래서 우리는 지능적인 부디스트입니다. We may like the theory of Buddhism, but maybe we don't believe. 우리는 아마 부디즘의 이론에 대해서는 믿지만 그것을 진실로 믿진 않을 수도 있습니다. The true faith of towards Dhamma only happens when we really taste it. 우리가 담마로 향하는 진실된 길은 그것을 진짜로 느끼고 맛보는 길밖에 없습니다. When we can taste the taste of non-self, then we will believe. 우리가 담마에 대해서 맛을 본다면, 무아에 대한 느낌에 대해서 맛을 본다면, 그러면 우리는 그때부터 믿을 수 있습니다. Then we will believe that there's nothing higher than Nibbana. 그렇게 되면 우리는 너바나보다 더 높은 것은 없다는 것을 믿을 수 있게 됩니다. There's nothing higher than non-self. 무아보다 더 높은 것은 없다라고 믿을 수 있게 됩니다. Because attachment is the cause of suffering. 왜냐하면 집착은 고통을 만들어내는 원인이기 때문입니다. The core of all attachments is the ego. 그리고 모든 집착들의 원인은 자아입니다. If you don't attach to the ego, then you have no attachment at all. 우리가 자아에 대해서 집착이 없다면 우리는 아무 것에도 집착이 없는 상태가 됩니다. And if you have no attachment at all, you have no condition to suffer. 우리가 아무 것에도 집착을 하지 않는다면 우리는 고통받는 상태가 되지 않습니다. So Buddhist practice is to let go all the attachments. 그렇기 때문에 부디스트의 수행은 모든 것을 떠나보내는 데 있습니다. Even the attachment to the name Nibbana. 여기에서는 너바나라는 이름에 대한 집착마저도 떠나보내는 것입니다. Nibbana is not something can be attached to. 너바나는 우리가 집착할 수 있는 무언가가 아닙니다. But the concept of Nibbana is something attachable. 그렇지만 너바나라는 어떠한 컨셉에 대해서는 우리가 집착할 수 있습니다. Non-self is not something attachable, but the concept of non-self is attachable. 무아라는 것 자체에 우리는 집착할 수 없지만 무아라는 컨셉에는 집착할 수 있습니다. So it is impossible when an arahant can attach to nibbana. 아라한이 너바나라는 컨셉에 집착할 수도 있습니다. Because he attained the real nibbana, but not the concept of nibbana. Can you say it again, please? Because he attains the real nibbana rather than the conceptual nibbana. 왜냐하면 아라한 스스로는 너바나라는 것 자체를 느끼지 너바나라는 컨셉을 믿는 것이 아니기 때문입니다. It's impossible for us to attach to non-attachment.
집착하지 않는 것에 집착하는 것은 우리가 할 수 없는 것입니다. because this is logically wrong. 왜냐하면 그거는 논리적으로 말이 안 되는 것이기 때문입니다. And nibbana means non-attachment. 그리고 나바나는 집착하지 않는 것입니다. So it's impossible to attach to nibbana. 그렇기 때문에 우리는 나바나에 집착하는 것은 불가능합니다. But it's possible to attach to the concept of nibbana, the name of nibbana. 그렇지만 나바나라는 이름 자체 또는 컨셉 자체에 집착을 하는 것은 있을 수 있습니다. And in our practice, we are simply practice to let go of everything. 그래서 수행하는 동안에 우리는 간단하게 떠나보내는 것을 연습합니다. No matter what it is, whatever kind of feelings or concepts or experience, if you find that you have attachment to that, then it's not nibbana. 그것이 무엇이든 어떠한 경험이든 어떠한 것이든 그것에 우리가 집착한다면 우리는 너바나의 상태가 아닙니다. So, for example, if you believe that the highest attainment is the Atma, that means the true self, then if you find that you are attaching to this concept, then it's not the highest. 우리가 생각하는 우리가 이제 그 다른 데서 얘기하는 아트만 진화를 이제 믿는다면 이거는 일반이 아닙니다. So whatever name, no matter what name you give it, the Atma, Brahma, and God, or whatever. So if you still find that you are attached to this concept or to this state, to this experience, whatever it is, then this is not the highest liberation. 우리가 어떠한 신이든 아트만이든 그러한 컨셉이나 그러한 경험에 계속해서 집착한다면 그것은 가장 높은 수준의 열반이 아닙니다. Any discussion in the names is meaningless. 이름에 대한 모든 토론은 의미 있는 것이 아닙니다. The only meaningful is to let go all the attachments. 오직 의미 있는 일은 모든 것을 떠나보내는 데 있습니다. So the nibbana can only be understand in the way of subtraction. 나바나는 열반은 우리가 어떠한 것들을 감소시키고 떠나보냄으로써 느낄 수 있는 것입니다. Actually, all the Buddhist attainments are described in the way of subtraction. 모든 부디스트들의 성취들은 어떠한 것들을 빼내고 감소시키는 데서 성취되었습니다. Including the jhanas, samadhi, or nibbana. They are actually a concept of subtraction. 자나 네. 그래서 기억이 안 나네. 그 자나랑 이제 그 선정 뭐 명상 이런 것들은 이제 다 이제 덜어내는 어떤 컨셉입니다. So just focus on what we need to let go rather than what we can attain.
그렇기 때문에 우리는 그저 떠나보내는 것에 집중하고 뭘 얻는 것에 집중하기보다는 떠나보내는 것에 더 집중을 하는 게 좋습니다. Nibbana means to let go the greed, aversion, and delusion. 열반은 탐진치를 떠나보내는 데 있습니다. So just observe your greed, aversion, and delusion, and let it go. 그저 탐진치를 관찰하고 그리고 그것들을 떠나보내십시오. This is the path leading to the highest purification. 이것이 가장 높은 단계의 깨끗한 곳으로 가는 길입니다. And finally, we gain nothing. 그러면 우리는 마지막에는 아무것도 아닌 상태가 됩니다. Because there's no one to gain. 왜냐하면 거기에는 아무것도 얻을 것이 없기 때문입니다. The more you can let go, the happier you'll be. 더 많이 떠나보낼수록 우리는 더 행복해질 수 있습니다. Just contemplate on the impermanence, suffering, and non-self of everything. 그저 영원하지 않는 고통에 집중하고 우아의 상태에 집중해 보십시오. Because such contemplation will make you let go. 그러한 상태가 우리가 떠나보내는 것들을 하는 데 도움이 됩니다. And this is the real Buddhist practice. 이것이 진실된 진정한 부디스트의 수행입니다. The original texts of the Buddha don't describe the Nibbana. 부다의 기본적인 업무는 can you say it again, please? The original sutras of Buddhism don't describe what Nibbana is. 부디즘의 네. 그 불교의 이제 경전들에서는 뭐라고 나와 있냐면 이제 멸반을 말로써 표현하지 말라고 돼 있습니다. Because it is the word Nibbana actually means the absence of defilements. 왜냐하면 열반이라는 것은 이제 번뇌가 없는 상태이기 때문입니다. Any description, all descriptions will make us attached. 모든 종류의 설명이 우리를 집착하게 만듭니다. Because we think that this is something we can gain. 왜냐하면 우리는 이것이 무언가 얻을 수 있는 거라고 생각하기 때문입니다. It is something we should gain. 우리가 얻어야 하는 거라고 생각합니다. This is not the concept of Nibbana. 이것은 열반의 개념이 아닙니다. Okay. So, any questions? Yes, Karen. Today, I think I was thinking about something during your speech after meditation. And I was thinking about like how my ex is getting married in November. How what? How my ex is getting married in November. Oh, that's good. So It's not good, but yeah, but like what you said was very good because like I've been thinking, like people always think, and especially me, think that having a good relationship with other people, or like being in love with other people, is actually good. But I don't know why, but like
I kind of like linger on like for a long time after we all, we break up with other people. And it's the same. Like I had a hard time dealing with, like seeing someone who loved me a lot, like fade away and meet someone else. And then or like another ex, like he just let go of me. And also my brother, like he used to be very cute and he used to love me a lot, but now he's like 20-year-old boy, so he has to, like be independent. So like I felt like, oh, everyone I love is either they either change their mind or they move on somehow. So I was very sad. But but what you just told me kind of reminded, maybe like this like love thing is also against nibbana. I knew it Yes, like in terms against of the like, nature too. yeah, against the nature of like nibbana. And I always thought about it like theoretically, but today it kind of resonated. And another thing was that my grandma and grandpa, they actually got married because like they each loved each other a lot. And then like their whole life was like a romance movie, like the Notebook and stuff like that. But like my grandfather passed away a few years ago, and my grandma was very sad and she was like crying. But like at that moment what I felt was that, oh, that's it, like all this romance and he dies, and it's like it felt empty to me. So yeah, like that was the first time when I questioned the value of human love. First time. The first time, that's the first time I thought, because like I'm kind of like my dad, like he's very attached to other people, like his kids or like someone he loves. Mm. So like during the 20s, when I was not like, when I was very unstable, like it broke his personality down, because every time he saw me unstable, he was very sad. But every Mm. time he saw me okay, he was okay. So yeah, I'm kind of like that. And today, like what you just said, kind of like changed my mind a little bit. But it's very difficult because I'm so attached to love towards other people, not just Mm. not loving kindness, but just a human love, Attachment. attachment. Yeah. Actually, it's wrong use the word love. It's a kind of attachment. If you if your couple also so-called loves you, then it's kind of mutual attachment. It doesn't mean the true love. Love is just a giving. So even the one you love uh, gets married, you can still love. It doesn't matter because it's the true love. It's just kind of giving, right? Kind of sacrificing. It's not about to gain anything. If the love is to gain anything, then it's simply kind of attachment out of selfishness. It's not the real love. The real love doesn't harm anyone, right? And the real love will not make you sad when the one you love pass away, right? Only the attachment will give rise to the negative emotions. That's why we say the attachment is the cause of suffering. Yeah. And like after you said something, I thought about like my brother again. And I don't know, like I like I keep like love towards other people for a long time. So I was kind of shocked when he was when he refused to hug me, like after when he turned like 19 or 20. And like
I was like stuck in that state where he is still a 5-year-old boy. And I just want to know, like, why am I so like attached to other people and the good memories? Like they all move on and I stay the same. Yeah, that's the attachment, because such memory gives you good feeling or good sense of self. Actually, all kinds of good feeling, it has the same core, that is the good sense of self. If you don't have such a good sense of self, you will not feel that feeling is good. Right? So all these what we call so-called happiness, the worldly happiness, actually comes from the attachment to ego. It's the game of the ego. It's not the true happiness. Yeah. So congratulations, your ex gets married, and this is a chance to help you to let go even more. Yeah. And I think it's really a bad thing that, like, it in a sense it's really a bad thing to have someone love you, because like you get addicted to being loved. But it's even better when you can let go such love. Yeah, and This is I not never. real love. I'm sorry. Because this is not real love. Real love. The, So the like real love is loving kindness. It's metta. metta. Yeah, like for example, like my dad is kind of like me, and I'm very happy to have him as my dad because he's so loving. But the downside of having my father as my father is that, like, when I imagine like him dying, like I feel like, what am I going to do when he dies? I don't know, like, how am I going to live? Because like he's like the person that I can go to anytime, and then he's going to be very happy to have me. Actually, why you feel that this love is feeling good, because it's reinforcing the ego. Yeah. Reinforcing your ego. All such worldly happiness comes from the ego. It's not happiness itself. It is actually what you said, that your father loves you. Actually, it's your father attached to you, but you enjoy to be attached by someone. That's the true mechanism of feeling happy when you are so-called being loved, right? Because you feel that myself is attached by someone, and this is a reinforcement to the self, right? It is not true. And such attachment, your attachment to other people's attachment to you, and this is the cause of suffering. So when your father is not here, then you'll be very sad, because the reinforcement to the ego disappears. Actually, you are not sad for your father, but it's sad for the loss of reinforcement to ego. Right? And yeah, like the example with my grandma and grandpa, like it's exactly what you said is right, because like I think worldly love is actually empty in some way. Because everyone is loving the ego, loving themselves. They will like other people because these people will reinforce their ego. Yeah, and I have a big ego, and I think like my mom and dad and everybody else spoiled me, so I had to be like this. Yeah, just develop the true love. It is not harmful. You can like love in the true way.
But like for a person like for a normal person like me, true love and loving kindness seems kind of dull. You just practice it. Oh, okay. It's something you need to practice. It will not happen when you think. So you want me to live like you? Just sacrifice. Okay, Just give. Mm. The more you give, the happier your mind will have. And this is not a reinforcement of ego. Okay. I'll translate. It was a long speech. 이제 제가 이제 아잔유 스님께 질문을 드렸는데, 내가 사랑하는 모든 사람들은 결국 나를 떠나거나 나를 질려하거나 나를 싫어하거나 이렇게 된다. 나는 그 자리에 그대로 있는데 너무 슬프다라고 얘기를 말씀을 드렸거든요. 그랬더니 아잔 교수님께서 그거는 이제 사실 다른 사람이 나를 사랑한다는 것으로부터 오는 어떤 자아 의식 확장, 뭐 커지는 에고가 커지는 그런 거다. 그래서 그거는 이제 우리가 생각하는 열반과는 굉장히 다른 것이다. 그래서 제가 이제 아잔 교수님한테 이제 저희 아빠랑 저랑 성격이 비슷한데 뭐 등등 이런 얘기를 하다가 이제 할아버지 할머니가 너무 이렇게 서로 평생 살다 가셨는데, 할아버지가 돌아가시고 화장하는 그 순간에 이 모든 로맨스의 끝이 도대체 이거구나. 아무것도 없다. 너무너무 공허하다라는 생각을 제가 그 몇 년 전에 할아버지 돌아가실 때 처음 했거든요. 과연 저렇게 사는 게 진짜 행복했을까? 정말 진짜 행복하긴 했지만 끝에 남는 건 하나도 없구나 이런 생각을 했거든요. 그래서 이제 오늘도 뭐 이래저래 11월 달에 뭐 내 전 X가 결혼을 하는데 이런 생각하고 있다가 이제 아자뉴 스님이 그것이 이제 뭔가 무의미하다? 텅 비었다라는 얘기를 갑자기 들으니까 그래, 내가 이한이를 이뻐하는 것도 그렇고 뭐 다른 사람을 좋아하는 것도 그렇고 부모님한테 이렇게 이러는 것도 사실은 어떤 공허한 어떤 텅 빈 감정일 수도 있겠구나. 이제 평화롭고 행복하고 이제 안정적인 느낌은 아니잖아요. 항상 이 사람이 날 좋아할지 싫어할지 계속 걱정하고. 그래서 이제 아잔 교수님께서 이제 이런 건 뭐 그러한 속성이 있다. 그런 건 다 이제 자아와 연결이 돼 있고. 그래서 제가 그러면 어떻게 아잔 교수님처럼 살아야 되냐. 그랬더니 이제 아잔 교수님이 뭐 굳이 그럴 필요는 없고 이제 하지만 이제 한 발짝씩 이제 좀 더 나아가면 된다. 그렇게 말씀을 하신 것 같습니다. Okay, finished? Okay, Ling. Bande, I want to ask a question about the impermanence, about how to use impermanence more skillfully. For example, we all know food is impermanent, right? But it doesn't prevent us from attaching to food. We still like foods. So I think when Buddha talked about impermanence is how can we apply this perception more skillfully, can help us to remove the defilements. You need to observe deeply into the food. Actually, it's not the food attracting us. It's the taste, right? So when you are eating the food you like, taste it every moment. Then you see the impermanence. Actually, the taste is just rising, falling, it's just passing away. So no matter good taste or bad taste, it happens the same, right? It's passing away in the same way. So you can try a dish of delicious food and a dish of not that delicious food, and you can try the dish one first, impermanence, and then dish two, impermanence, and you can compare what's the difference between these two dishes. Just concepts, what you feel good or what you feel bad. Actually, it's more about the concept. The concept attracts you rather than the real taste, because the real taste happens only for seconds, right? The good taste happens only seconds. It's not that big deal to let go. But the concept you attach, this is the food you like, you attach the name of it.
when you think about it, and then your saliva comes. But actually, it's attachment to the name, to the concept of it. But you can try to taste it really directly and see whether it's permanent or not, because the concept itself can never be impermanent. Because it's just a name. It's not something real. It's just a message, right? You can imagine a person who never dies, never change. So in this concept can be permanent because it's not something real. So when we think that that attachment to the food is difficult to deal, because it seems like it's something permanent, because you're attaching to the concept of that food rather than the real feeling to the food. So you can try two dishes. Normally, I use the concept of value. You know, it's like putting too much energy in preparing food is not valuable. It's wasting a lot of time. For me, I just let go the attachment. Yeah, that's the contemplation from the view of suffering or the danger on the or the not so lovely face of the thing, right? When we contemplate the suffering part of that thing, then we can also let go, including the trouble of preparing the food, or you can contemplate the suffering of attachment of your mind to the food. Even you are enjoying the good taste, the mind is attached, is tensed, and that's a kind of suffering. And when you feel from the dimension of mind itself, it is suffering. Even you are eating the good food. Thank you. In translation. Yep. 린께서 질문해 주신 게 영원하지 않다는 그런 컨셉에 대해서 우리는 어떻게 이거를 잘 우리 삶에 적용해서 쓸 수 있는지에 대해서 여쭤보셨고, 여쭤보시면서 예로 음식에 대해서 예를 드셔서 음식에 대한 예로 그 아자뉴께서 계속 얘기를 해주셨는데, 음식 자체, 어떠한 음식 자체는 그 컨셉이기 때문에 그것이 영원하지 않다라는 그런 거를 생각하기엔 어렵고, 오히려 음식에 대해 생각할 때 우리가 그걸 먹었을 때 느끼는 그 맛은 영원하지 않는 것이잖아요. 그게 딱 먹었을 때 맛있는 맛이 느껴지고 바로 그게 사라지고, 또 맛이 없는 음식을 또 바로 다음에 먹으면 그 맛없는 맛이 생겼다가 사라지고. 그래서 음식에 대해서 예를 드시면서 음식을 먹었을 때 그 우리가 직접적으로 느끼는 감정은 생기고 사라지는 영원하지 않는 것인 것을 생각을 하고, 그와 반대로 음식이라는 그 자체 컨셉 자체는 우리가 영원하지 않다라는 컨셉을 적용할 수는 없는 것이라는 것을 얘기하시는 것 같습니다. And also the suffering. The suffering? Yeah. Yes. Karen? Sorry? So 이게 그분이 이제 음식을 이제 먹기 위해서 굉장히 많은 노력을 들이고 준비를 해야 되는데, 그때 이제 이게 굉장히 효율적이지 않다는 생각이 들면서 그렇게 하고 싶지 않았다. 그래서 그러한 욕망을 놓아서 요새는 그렇게 막 공을 들여서 시간을 많이 써서 음식을 준비하지 않는다라고 말씀하셨는데, 이제 아자님께서 그거는 이제 어떤 고의 관점에서 볼 수 있다라고 얘기를 하셔서, 이제 맛있는 음식을 먹는 게 즐겁긴 하지만 거기에 붙어 있는 이제 어두운 면을 이제 그 얘기를 하시는 것 같습니다. 네. I can understand Korean.
Okay, any more questions? 질문 더 있으신가요? If not, then good night. 다 없으시면 끝내겠습니다.